गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत् गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सारी महोदय पठितुम् इच्छति वा? सूर्या भगिनी महोदय 42 श्लोका नंबर 51 पेज नंबर शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पदच्छेदः शङ्करः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पदपरिचयः शङ्करः अकारान्त पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं नरकाय अकारान्त पुल्लिङ्ग चतुर्थी एकवचनं एव अव्ययं कुलघ्नानाम् अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्तमी विभक्ति बहुवचनं षष्ठी विभक्ति बहुवचनं कुलस्य अकारान्त नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं च अव्ययं पतन्ति पत् परस्मैपदी कर्तरि लग् प्रथम पुरुष बहुवचनं पितरः पितृ ऋकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनं हि अव्ययं येषाम् इदं सर्वनाम शब्दं मकारान्त सर्वनाम शब्दं मकारान्त पुल्लिङ्ग बहुवचनं
షష్ఠీ విభక్తి. షష్ఠీ విభక్తి లుప్త పిండోదక క్రియాః అకారాంత పుల్లింగం ప్రథమా బహువచనం. పదార్థ పఠతు భగిని. పదార్థः కులజ్ఞానాం వంశనాశకానాం శంకరः మిశ్రణం కులస్య వంశస్య నరకాయ ఏవ నరకలోకాయ ఏవ లుప్త పిండోదక క్రియాః నష్ట పిండ జల తర్పణాః తేషాం ఇతరః పితృదేవతాః పతంతి గ్లాయంతి. అన్వయః శంకరः కులజ్ఞానాం కులస్య చ నరకాయ ఏవ భవతి తేషాం ఇతరః సుప్త లుప్త పిండోదక క్రియాః పతంతి. ఆకాంక్ష భవతి అత్యాహృతం కః భవతి శంకరः భవతి. శంకరः కస్మై ఏవ భవతి శంకరः నరకాయ ఏవ భవతి. శంకరः కేషాం నరకాయ ఏవ భవతి శంకరः కులజ్ఞానాం నరకాయ ఏవ భవతి. శంకరः కులజ్ఞానాం పునశ్చ తస్య నరకాయ ఏవ భవతి శంకరः కులజ్ఞానాం కులస్య చ నరకాయ ఏవ భవతి. తేన కిం పతంతి కే పతంతి పితరః పతంతి పితరः కీదృశాः పతంతి పితరः లుప్తపిండోదక క్రియాः పతంతి తేషాం పితరः లుప్తపిండోదక క్రియాः పతంతి తేషాం పితరः లుప్తపిండోదక క్రియాः పతంతి. తాత్పర్యం వర్ణశంకరः నరకాయ కారణం భవతి. తేన కులజ్ఞాతకాः కులాని చ నరకం గచ్చంతి తేషాం పితరः పిండోదక వంచితాः భవంతి తతశ్చ ते నరకే పతంతి. ధన్యవాదः భగిని. ధన్యవాదः. సో అత్ర క్రియాపదం భవతి. శంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిండోదక క్రియాః. సో పతంతి అపి అస్తి ఖలు క్రియాపదం. పతంతి అపి అస్తి. శంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిండోదక క్రియాః. సో అత్ర భవతి ఇది అధ్యాహృతम् अस्ति. సో కః భవతి? శంకరः భవతి. శంకరः భవతి. శంకరः కస్మై ఏవ భవతి? శంకరే నరకాయ ఏవ భవతి. కేషాం నరకాయ ఏవ భవతి? కులజ్ఞానాం నరకాయ ఏవ భవతి. సో ఇక్కడ నరకాయ ఏవ భవతి అంటే హౌ కెన్ వి టేక్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నరకాయ ఇన్ చతుర్థి? వర్ణసంకర నరకస్య కారణం భవతి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఐశ్వర్యం అహంకారాయ భవతి. వి స్టడీడ్ దట్ ఇన్ చతుర్థి విభక్తి రూల్స్. సో దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, whenever that transformation happens also we use chaturthi vibhakti. Okay, it need not always be a dana kriya. So here also sankaraha narakaya eva bhavati. So that varna sankaraha, because of that the narakasya karanam happens. Tena kulaghatakaha kulani cha narakam gachanti. And because of that the whole kulam will be also affected. And because of the varna sankaraha means mixture, right? It is the lineage has been messed up somewhere, so the traditions will not be followed, and because of that the ancestors also will be affected and they will obtain narakam.
So that is how it is given here. So Sankaraha kesham narakaya eva bhavati, kulagnanam narakaya eva bhavati. Sankaraha kulagnanam punascha kasya narakaya eva bhavati. Sankaraha kulagnanam kulasya cha narakaya eva bhavati. And because of that, what happens? Tena kim. Tena kim means because of whatever has happened, what is the result? Patanti. Ke patanti, pitaraha patanti. Kidrishaha patanti, pitaraha kidrishaha patanti. Means the forefathers, what will they become? They will become those who have been deprived of pindodaka kriyaha. So they are not been offered any of the rituals. So because of that, they will fall into Narakam. So Pitaraha Lupta Pindodaka Kriyaha. So here this is a Vidheya Visheshana, we can say. The forefathers will become those who are deprived of Pindodaka Kriyaha. Whose fathers Esham Pitaraha means of the Varna Sankaraha. The Pitaraha of Varna Sankaraha will also obtain Naraka because of the rituals that are not offered to them. Yes. So here Patanti is the only Kriya Padam given in the shloka, but we take Bhavati also as Adhyahritam. So Sankaraha Bhavati. With that we start. Okay. Anantaram Vyakaranam. Chari Mahodaya. Am Mahoday. Vyakaranam. Sandhihi. Sankaro Narakayaiva. Sankaraha plus Narakaya. Visarga Sandhihi. Sakaraha, Repaha, Ukaraha, Gunaha. Narakaya plus Eva. Vritti Sandhihi. Kulagnanam. Kulasya. Kulagnanam plus Kulasya. Anuswara Sandhihi. Pitaro Kesham. Pitaraha plus Hi. Visarga Sandhihi. Sakaraha, Repaha, Ukaraha, Gunaha. Hi plus Esham, Yan Sandhihi. Esham Lupta Pindodaka Kriyaha. Esham plus Lupta Pindodaka Kriyaha Anuswara Sandhihi. Samasaha Lupta Pindodaka Kriyaha. Pindam cha Udaka Kriya cha Pindodaka Kriye Dvandaha. Lupte Pindodaka Kriye Esham te Bahuvrihi. Kurudantaha. Sankaraha. Sam plus Dukri plus Up Bhave. Kulagnaha. Kula plus Han plus Pip Kartari. Kulam Hanti. Luptaha. Lup plus Ta Pratya Kartari. So any questions here? One thing I wanted to mention was this Kulagnaha is given under the Kridanta. This is because Quip is the Pratyaya that is added. But this is also, we can also take it as a Samasa, because in the next shloka it is given as a Samasa. Here also Kulam Hanti. So Hanti is to kill, right? So Kulam Gnaha. Kulam Gnaha. Gnaha can be taken as those who kill, or that which kills. Of course, it can be a person, or it can also be something that kills, right? అంటే ఇక్కడ నాశనం అని చెప్పుకోవచ్చేమో కదా. కానీ కులఘ్నాహ అనేది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఇఫ్ యు సీ కులఘ్నానాం కులస్య చ నాశనం అని చెప్పుకోవచ్చు. కులఘ్నానాం వంశనాశ
నాశకానం లేదు, నాశకానం, వంశ నాశకానం మీన్స్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ హూ డిస్ట్రాయ్ ద వంశ. సో దోస్ హూ కిల్, వధ కర్నే వాలా, వినాశకః. Okay, of course in this context it is taken as those who destroy the kulam, but it can also be something that destroys the kulam also. It need not always be a person, but here in this context ఇప్పుడు మనకి సీక్వెన్స్ చూస్తే ఈ వర్ణ సంకరం అనేది ఎలా ఎలా స్టార్ట్ అయింది, బై పీపుల్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అధర్మ కదా. సో దాన్ని బట్టి స్త్రీలు కూడా అంటే వేరే మార్గాలు తీసుకోవడం వలన వర్ణ సంకరం వచ్చింది. దాని వలన ఈ కులఘ్నులు బయలుదేరారు, అంటే కులాన్ని నాశనం చేసేవాళ్ళు. దానివల్ల అందరూ కూడా నరకాన్ని పొందుతారు. సో అట్లా వచ్చింది కాబట్టి సీక్వెన్స్ ఇక్కడ వీ కెన్ టేక్ దట్ కులఘ్న ఇస్ పీపుల్ హూ డిస్ట్రాయ్ దేర్ లైనేజ్. సో హియర్ కులం ఘ్నః అని తీసుకున్నట్లయితే వీ కెన్ టేక్ దిస్ as ద్వితీయ తత్పురుష, ద్వితీయ తత్పురుష సమాస. బట్ దెన్ క్విప్ ప్రత్యయం కూడా ఉంది ఇక్కడ. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ అండర్ కృదంత. బట్ వెదర్ సమాస వర్డ్ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ అ క్విప్ ప్రత్యయ, ఐ హ్యావ్ టు డబుల్ చెక్ దట్ వన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫర్ సమాస వర్డ్స్ sometimes we have we have different pratyayas, but sometimes we can also have regular pratyayas that are attached to nouns. So that we have to double check. Okay. Other than that, everything else is normal only. The regular sandhis and the regular samasa, bahuvrihi samasa, dvandva. First, pindam cha udaka kriya cha pindodaka kriye. So that is dvandva samasa. Here udaka kriya is in which linga? Strilinga. Strilinga. So that is why udaka pindodaka kriye. That is why the dvivachana is given ekaram. So lupte pindodaka kriye yeshamte bahuvrihi. మిగతావన్నీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గానే ఉన్నాయి. అస్తు. అనంతరం అలివేలు భగిని పఠితుం ఇచ్చతివా? క్రియ అన్నది పుల్లింగం రాశారమ్మా ఇందులో. ఎక్కడ? లుప్త పిండోదక క్రియాః పుల్లింగం రాశారు అందుకలా అకారం పుల్లింగ ప్రథమ బహువచనం నుంచి రాశారు. లుప్త పిండోదక క్రియాః వేరు, మనం ఇందాక చూసిన పిండోదక క్రియ కాదు క్రియ అదే క్రియ. లుప్త పిండ ఉదక క్రియాః కరెక్టే. 1 సెకండ్, లెట్ మీ టెల్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్త్రీలింగం అని మనం అనుకున్నది పిండోదక క్రియాపదం. కేవలం పిండోదక క్రియాపదం ఈ స్త్రీలింగ. ఓకే, సో బికాజ్ ఉదక క్రియ ఇస్ అ స్త్రీలింగ శబ్దం. సో పిండం చ ఉదక క్రియా చ పిండోదక క్రియే ద్వంద్వ సమాస. ఇప్పుడు లుప్తే పిండోదక క్రియే ఏషాం తే, దోస్ ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ద పిండోదక క్రియ, దోస్ పీపుల్ మెన్. సో ఆ పదం మీకు పుంలింగంలో ఉంటుంది. మనం ఏంటిది శ్వేతం వస్త్రం యస్య సహ, అత్ర వస్త్రం నపుంసకలింగం కానీ శ్వేత వస్త్రః అది పుంలింగం. ఇక్కడ అంటే ఇంకో చిన్న సందేహం నాకు. ఈ పతంతి అనేది క్రియగా ఎందుకు తీసుకోలేదండి? క్రియగా తీసుకోకుండాను తేనెకి మంచి అడిగి ఎందుకు అడిగారు ఆకాంక్షలో? పతంతి అనేది క్రియాలాగా ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే ఇక్కడ బేసికల్ గా వీళ్ళు లిటరల్ గా పడ్డారు అని కాదు, దానివల్ల వాళ్ళు నరకాన్ని ప్రాప్తి పొందారు అన్నట్టు. ఇది పితరః లుప్త పిండోదక క్రియాః పతంతి అంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ రెగ్యులర్ క్రియాపదం. బట్ బై ద క్వశ్చన్ తేన కిం
the connection is being shown between the previous line and this line. So patanti, you can write it as kriyapadam patanti, ke patanti, pitaraha patanti. You can write like that. But what is the link between the previous line and this patanti? Because of the kulagnanam, pitaraha api luptapindodaka kriyaha patanti. Atena kim will only indicate that. Manaki, even in the previous shlokas, we had this tena kim. In the previous shloka itself, if you see, pradushyanti. So pradushyanti means, in the previous shloka, if you see, adharma abhibhavat krishna pradushyanti kulastriyaha strishu dushtasu varshneya jayate varnasankaraha. Ani undi kada manaki. So here, one second. So here, kaha first pradushyanti, kaha pradushyanti, kulastriyah pradushyanti, and all this. Adharma bhibhavat kulastriyah pradushyanti. Tena kim jayate. Because the kulastri has deviated from the right path, what happens? Jayate. Kaha jayate, varna sankaraha jayate. So to show the link between the two sentences, this tena kim is used. But the kriyapadam, you can write it as the kriyapadam itself. Mahodaya, they have taken it in napumsakalingam. That's why they have given as tena kim. This patanti is in napumsaka pradhama bahuvachanam or sambodhana or dvitiya vibhakti. We can take anywhere. Say that again, Bhagini. Patanti is taken as napumsaka, must be taken as napumsaka lingam because here he has mentioned as tena kim. This comes in bahuvachanam. So it is in pradhama vibhakti, dvitiya vibhakti, and also sambodhana bahuvachanam. It must be krudantam. No, Bhagini. Ikkada tena kim anedi by the previous, whatever has happened or whatever has been described as happening in the previous line, by that, what is the result ani? So tena kim kinu patanti kinu manaki ante vachanam avi match avalsina avasaram ledu. Patanti is given as, if you see, it is given as karsari latlakara prathama purusha bahuvachana. It's and also patat shabda rupam, that is shatranta prachayam, I believe. You get patanti. Not patat. It is pat only. Pat dhatu. Patati patantaha patataha patanti undi kada. Patati patataha. నేను చూసే పతత్ శబ్ద రూపాన్ని నపుంసక లింగం అని ఇచ్చింది ఇక్కడ. ఇక్కడ మీ పుస్తకంలోనా? పుస్తకంలో కాదు మహోదయ, నేను సంస్కృత అభ్యాస దీంట్లోంచి చూసి చెప్తున్నాను. అవును, పతంతి కెన్ ఆల్సో బి శత్రంత, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్, హియర్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ వీఆర్ పతంతి మీరు చూసింది సప్తమి విభక్తి ఏకవచనానుందా? కాదు, పతత్ శబ్ద రూపాన్ని అంటే కరెక్ట్, నపుంసకలింగం ద్వివచనం ఉంటుంది. ప్రథమ విభక్తి బహువచనం, ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం, సంబోధన ఆల్సో. So that is different. That is shatranta. That is true. Yeah, shatranta. But here this patanti rupam is that of latlakara only. It is not shatranta. Okay. It is not shatranta. So it's a kriya padam only. It is a regular kriya padam. Pitaraha patanti. Mana purvikulandaru naraka prapti pondutaru. If it is the shatranta, if the sentence is structured in shatranta, first patanti is referring to pitaraha. So pitaraha is a pumlinga shabda. So we have to use the pumlinga form of patat shabda in the shatranta also. Yeah. It is napumsakam kada. So not this patanti is not the shatranta form of patat. It is latlakara rupam of pat dhatu. Okay. Okay. And patanti.
నరకాన్ని పొందుతారు అన్నప్పుడు భవతి అధ్యాహారం తీసుకోవాలి కదా. పతంతి అంటే క్రియాపదం డైరెక్ట్ రాదు. ఇంకా భవతి వాళ్ళు నరకాన్ని పొందుతారు అని అన్నప్పుడు భవతి అధ్యాహారం భవతి కాదు, పితరః పతంతి. పితరః పతంతి. సో భవతి అధ్యాహృతం ఇస్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ లైన్. ఫర్ దిస్ పితరః పతంతి. పితరః ఎలా పడిపోతున్నారు నరకంలోకి? లుప్త పిండోదక క్రియాహ అంటే వాళ్ళకి పిండోదక క్రియాలు పెట్టటం జరగలేదు కాబట్టి వాళ్ళు నరక ప్రాప్తులయ్యారు. మామూలుగా అయితే దే డోంట్ అబ్టైన్ నరక ఓన్లీ బికాస్ దే వర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ దీస్ క్రియాస్ ఆఫ్ ద పిండోదక క్రియ. దే బికేమ్ ఆర్ దే ఫెల్ ఇన్ టు నరక. And why did they fall into naraka? Why did this happen? Because of the varna sankaraha. So tena kim, a previous line ఇప్పుడు వర్ణ సంకరులు అయ్యారు. మొత్తం అందరూ కూడా కులజ్ఞానం కులస్య చ నరకాయ ఏవ భవతి. సో సంకరులు కులజ్ఞానం కులస్య చ నరకాయ ఏవ భవతి. వాళ్ళు కారకాలు అయ్యారు. దేనికి కారకం అయ్యారు? ఈ మొత్తం కులం మొత్తం నరక ప్రాప్తి చెందడానికి కారకులు అయ్యారు. అండ్ దీనివల్ల ఏంటి? ఇప్పుడు వీళ్ళు కులజ్ఞులు ఉండటం వలన, వాళ్ళ వల్ల వంశం మొత్తం నరక ప్రాప్తం అవ్వడం వలన ఏంటి ఫలితం? వాళ్ళ పూర్వీకులకి కూడా పిండోదక క్రియాలు పెట్టకపోవడం వల్ల వాళ్ళు కూడా నరక ప్రాప్తులు అయ్యారు. సో దట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద 2 sentences. ఓకే ఓకే మహోదయ, అవగతం. సో పతంతి అన్నది రెండో సెంటెన్స్ కి సంబంధించిన క్రియాపదంగా తీసుకోవాలి. కరెక్ట్. ధన్యవాదాలు మహోదయ. అది చతుర్థి విభక్తిని ఎలా తీసుకోవాలన్నది ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? నరకాయ. యా. సో ఇప్పుడు మనము when we were studying, if you have studied the vibhakti rules in the Pravesha book, there will be certain examples for where we use chaturthi vibhakti. In what all cases we use chaturthi vibhakti? One is when we have dana kriya, that is the sampradana karakam. Okay, and anantaram whenever there are some words, then also we use chaturthi vibhakti, like namaha, swasti, తర్వాతేమో స్వాహ, అనంతరం certain dhatus, with certain dhatus like asuyati, druhyati, ఇట్లాంటివి కొన్ని ధాతువులు ఉన్నాయి. కుప్యతి అపి భవతి. కరెక్ట్. సో విత్ సచ్ dhatus also we use chaturthi, against whom this negative feelings are being expressed. That word will be in chaturthi vibhakti. Similarly, when there is a transformation, like aishwaryam ahankaraya bhavati. Aishwaryam valana ahankaram kalugutundi. So here that transformation from one thing into another, that time also we use chaturthi vibhakti. So here also this sankaraha narakaya eva bhavati. So this sankara jati or that mixture or whatever it is causing that narakam or becoming narakam. Ante the whole the way of life is becoming into such a way that it is like naraka. Okay. So in essence, we have to take the chaturthi vibhakti here, because we might be thinking there is no dana kriya, why chaturthi is used. Just for us to understand, reminding you of that usage of vibhakti. ఇది కల్పతే ఇది కల్పతే కూడా వాడచ్చు. ఫర్ కల్పతే ఆల్సో we use chaturthi vibhakti, but కల్పతే whether we use negative sense, whether we use it in negative sense or not, I have to just check once. Kalpate. I think we can, but I just want to double check. Okay. Bhavati kalpate rendu kuda vaadachu. But what is more we have to keep in mind is that transformation. One thing becomes another thing.
Here Aishwaryam becomes ahankaram. And it is the reason for ahankaram, but because of that ahankara swabhavam is shown. So in that sense, here also because of that root cause. Kalpate means root cause, I think. Kalpate ante cause laga. Yeah, root cause. Not root cause, may not be the root cause, but yeah, cause, basically. Okay. So the next. दोषैरे पठामि भगिनि पठतु भगिनि. दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मास्य शाश्वताः. पदच्छेदः. दोषैः एतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः. पदपरिचयः. पदं विवरणं. दोषाः अकारान्त पुंलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम्. एतैः एतद् सर्वनामशब्दात् अकारान्त पुंलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम्. कुलघ्नानाम् अकारान्त पुंलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्. वर्णसङ्करकारकैः अकारान्त पुंलिंग तृतीया विभक्ति बहुवचनम्. उत्साद्यन्ते उत् उपसर्गपूर्वकं सद् धातु निच् कर्मणि लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम्. जातिधर्माः अकारान्त पुंलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. कुलधर्माः अकारान्त पुंलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. च अव्ययम्. शाश्वताः अकारान्त पुंलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. पदार्थः. कुलघ्नानां वंशनाशकानां वर्णसङ्करकारकैः वर्णसाङ्कर्यहेतुभिः एतैः एभिः दोषैः पापैः शाश्वताः सनातनाः जातिधर्माः वर्णधर्माः कुलधर्माः च वंशधर्माः च उत्साद्यन्ते विनाश्यन्ते. अन्वयः. कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः एतैः दोषैः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. आकाङ्क्षा भी पठामि भगिनि. पठतु भगिनि. आकाङ्क्षा. उत्साद्यन्ते के उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते. जातिधर्माः पुनश्च के उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. कीदृशाः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. कैः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. दोषैः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. कीदृशैः दोषाः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. वर्णसङ्करकारकैः दोषाः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. वर्णसङ्करकारकैः कैः दोषाः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. वर्णसङ्करकारकैः एतैः दोषाः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. केषां वर्णसङ्करकारकैः एतैः दोषैः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः एतैः दोषैः शाश्वताः जातिधर्माः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते. तात्पर्यम्. कुलघातकानां वर्णसङ्करकारकैः एतैः दोषैः शाश्वताः वर्णधर्माः कुलधर्माश्च विनष्टाः भवन्ति. एकवारं. सो अत्र उत्साद्यन्ते. उत्साद्यन्ते is in karmani prayoga. Karmani prayoga. So the kriya padam will be in the kartru padam will be in tritiya vibhakti and the karma padam will be in prathama vibhakti. So ke utsadyante jati dharmaha utsadyante. Utsadyante means vinashyante, means destroyed. What has been destroyed? Jati dharmaha has been destroyed. Karmani prayoga. So passive. So has been destroyed. Ane artham vastundi. Is destroyed and radu. Has been destroyed. What has been destroyed? Jati dharmaha utsadyante. Punaha ke kula dharmaha cha. So jati dharmaha kula dharmaha cha utsadyante. Both have been destroyed. Kidrishaha jati dharmaha kula dharmaha shashvataha means the jati dharma and the kula dharma which have been there forever
have been destroyed. Kaihi, by whom? By whom are the jati dharma and the kula dharma have been destroyed? By the doshaihi. Doshaihi means people who have done wrong. Kidrishaihi doshaihi, varnasankarakaihi doshaihi. Karakaihi, varnasankarakaihi. Those who have been the reason for the varnasankara, by such people who have made a mistake, by them the jati dharmaha and the kula dharmaha have been destroyed. Etaihi, again punaha etaihi doshaihi, varnasankarakaihi, etaihi doshaihi, that is just a pronoun. Kesham varnasankarakaihi, kulagnanam varnasankarakaihi. So, until they are varnasankara karakai, they are the reason for varnasankara. Varnasankara of what? Of the kulagnanam. So, kulagatakanam varnasankara karakaihi, etaihi doshaihi, shashvataha varnadharmaha kuladharmascha vinashtaha bhavanti. Okay, so by these people who have destroyed the kulam, kulagnanam means those who have destroyed the kulam of those people, varnasankara karakaihi, by those who are the reason for the varnasankara to be born, by them the jati dharma and the kula dharma have been destroyed. So here utsadyante is the kriyapadam. So karma padam kim? Karma padam? Kula dharmaha. Punaha? Jati dharmaha. Dvavapi karma padani eva. Anantaram shashvataha. What is shashvataha? Visheshanam. Visheshana to jati dharma kula dharma రెండిటికి. Doshaihi? దోషైహి కర్తృపదం. Varnasankarakaihi? దోషైకి విశేషణం. విశేషణం. ఉత్తమం. ఏతైహి అపి విశేషణం. దానికి విశేషణం. కులజ్ఞానం షష్ఠి విభక్తి. షష్ఠి సంబంధ టు వర్ణసంకర సంబంధి. అస్తు. So any questions? ధన్యవాద భగిని. Any questions in the Anvaya? Okay. So Vyakaranam. Allirani Bhagini? Vyakaranam patitum ichchati va? Okay. Bhavana Bhagini? संधि व्याकरणं संधिः दोषैरेतैः दोषैः एतैः प्लस एतैः विसर्गसन्धि रेफः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः कुलज्ञानां प्लस वर्णसंकरकारकैः अनुस्वार संधिः कुलधर्माश्च कुलधर्माः प्लस च विसर्ग संधिः सकारः चुत्वं समासः कुलग्न कुल प्लस हन् प्लस क्विप कर्तरी कुलं हन्ति वर्णसंकरकारकैः वर्णसंकरस्य कारकाः तैः षष्ठी तत्पुरुष वर्णसंकरः वर्णसंकरः 42 दांट्लोने वर्णसंकरः जाति धर्माः जातेः धर्माः षष्ठी तत्पुरुषः कुलधर्मः 140 श्लोकलोने रुदन्तः
कारकः कृ प्लस वुल अकर्तरि जातिः जन् प्लस तिन् भावे तद्धितान्तः शाश्वतः सस्वत् प्लस अण् भवार्थे सदा भवः. अस्तु भगिनि. So here sandhi doshaihi plus etaihi अनन्तरं कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः अनुस्वारसन्धि अनन्तरं पुनः विसर्गसन्धि followed by श्रुत्वं कुलघ्नः here कुलघ्नः here in the previous shloka for kulaghnaः the quip pratyaya and kulam hanti both are given, right? So here you can mark it as dvitiya tatpurusha samasa and under kridanta it can be taken because it has a quip pratyaya. Anantaram varnasankara karakaihi varnasankarasya karakaha, so taihi shashti tatpurusha. And the people who are responsible for the Varna Sankaraha to happen. Varna Sankaraha. Again, in the previous shloka it is given. Varna Sankaraha. What is given there? Varnasya Sankaraha. And again, Sankaraha can be taken under Kridanta. Okay? Jati Dharmaha. Jatehe Dharmaha. This is also Shashti Tatpurusha. Kula Dharmaha. Kulasya Dharmaha. That is also Shashti Tatpurusha. And Karakaha, Nul Pratyaya. We have studied this in the previous Monday class. So Kru plus Nul, Aka Pratyaya, Aka suffix will be added. So Karakaha. And Jatihi, Jan plus Ktin Pratyaya. And Tadhitanta Shashvataha, Shashvat plus and Bhavarte, Sada Bhavaha. In that meaning. Okay? Any questions? మహోదయ కులధర్మాః జాతిధర్మాః ప్రథమ బహువచనం కదా కర్మపదం కింద ఎలా కర్మపదం అన్నట్టున్నారు. కర్మణి అవును కరెక్ట్ కర్మపదం అనే అన్నాను ఎందుకంటే ఉత్సాద్యంతే ఇస్ కర్మణి ప్రయోగే అస్తి. రామేణ శ్లోకః పఠ్యతే శ్లోకః కర్మపదం ప్రథమా విభక్తౌ అస్తి. ఓకే Shamyakam Bhagini, page number please. Page number 53. We just completed 53. We are moving on to 54. Dhanyavad Bhagini. And in the previous shloka also, did we do Anvaya? Okay. So let us move on to the next shloka. Bhargavi Bhagini, patitum ichchati va? Mahodaya, namaskaraha. Namaskaraha. Utsanna kula dharmanam manushyanam janardhanam narake niyatam vase bhavati tyanusruma padachhedaha utsanna kula dharmanam manushyanam janardhanam narake aniyatam vasaha bhavati iti anususruma పదపరిచయః పదం మహోదయ పఠతు భగిని. పదం ఉత్సన్న కులధర్మాణం అకారాంతః పుంలింగః షష్ఠీ విభక్తి బహువచనం మనుష్యాణం అకారాంతః పుంలింగః షష్ఠీ విభక్తి బహువచనం జనార్దన అకారాంతః సంబోధన ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం నరకే అకారాంతః పుంలింగః సంబోధన ఏకవచనం అనియతం అకారాంతః పుంలింగః ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం వాసః
अकारान्तः पुंलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं भवति भू परस्मैपदी कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनम् इति अव्ययम् अनुशुश्रुमा अनु प्लस श्रु परस्मैपदी कर्तरि लट् उत्तमपुरुष बहुवचनम् पदार्थः जनार्दन हे कृष्ण उत्सन्न कुलधर्माणां नष्टवंशाचाराणां मनुष्याणां नराणाम् अनियतं दीर्घकालं यावत् नरके निरये वासः स्थितिः भवति इति संपद्यते इति अनुशुश्रुमा श्रुतवन्तः अन्वयः जनार्दन उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा आकांक्षा अनुशुश्रुमा किम् अनुशुश्रुमा भवति इति अनुशुश्रुमा कः भवति इति अनुशुश्रुमा वासः भवति इति अनुशुश्रुमा कुत्र वासः भवति इति अनुशुश्रुमा नरके वासः भवति इति अनुशुश्रुमा नरके कथं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा केषां नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा मनुष्याणां नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा कीदृशानां मनुष्याणां नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा अस्मिन् श्लोके संबोधनपदं किं जनार्दन तात्पर्यम् येषां कुलधर्माः नष्टाः सन्ति तेषां नरके अतिदीर्घकालं यावत् वासः भविष्यति इति अस्माभिः श्रुतम् व्याकरणम् उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणाम् उत्सन्नकुलधर्माणां प्लस मनुष्याणाम् अनुस्वारसन्धिः आम् भगिनी एकं निमिषं फर्स्ट विल डिस्कस अन्वयम् and then we'll go forward. So atra anushushhruma is the kriya padam. Anushushhruma means has been heard by us, shrutavantaha. Okay, we heard it in that way, anushushhruma. Kim anushushhruma bhavati iti anushushhruma. Kaha bhavati वासः भवति कुत्र वासः भवति नरके वासः भवति सो अत्र क्रियापदं किम् भवति एकं क्रियापदं भवति भवति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् कर्तृपदं अनुशुश्रुमा वासः कर्तृपदम् अस्ति नरके किं भवति అంటే నరకే ఏ కారక సంబంధం అవుతుంది అధికరణం కనెక్టెడ్ టు భవతి క్రియాపదం ఏ క్రియాపదం కి మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నామో వి హావ్ టు కీప్ చెకింగ్ అనియతం వాసః భవతి సో అనియతం ఏమవుతుంది నరకే నియతం వాసః భవతి సో అనియతం అంటే దీర్ఘకాలం యావత్ సో ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఇక్కడ కథం అని వచ్చింది కదా కథం వాసః భవతి అనియతం వాసః భవతి విశేషణం అవుతుంది క్రియా విశేషణం అవుతుంది క్రియా విశేషణం ఓకే అనియతం వాసః భవతి అనంతరం కేషాం నరకే అనియతం వాసః భవతి ఇది
అనుశుశ్రుమ? ఎవరికి ఇది జరుగుతుంది? ఆర్ హూ విల్? మనుష్యాణం నరకే అనియతం వాసః భవతి ఇది అనుశుశ్రుమ. So here anushushruма is another kriya padam. What is the kartrupadam for that? అనుశుశ్రుమ వయం. Vayam, because it is అజాహారం. bahuvachanam. ఉత్తమ పురుష బహువచనం. So because the kriya padam is in uttama purusha bahuvachanam, we can take adhyahritam of vayam. So vayam anushushruма. Vayam kim anushushruma? What did we hear? Manushyanam narake aniyatam vasaha bhavati iti anushushruma. So this whole sentence, which is in quotes, narake aniyatam vasaha bhavati, that sentence which is in quotes will be the karma padam for anushushruма. It is vakya karma. Whenever karma is like a sentence, whenever the karma of a kriya padam is like a sentence rather than a single word, we call that vakya karma. Okay, so here this whole thing becomes vakya karma to the kriya padam anushushruma. Okay, so here manushyanam. So manushyanam will be shashti sambandha to this vakya karma. Okay, because it has shashti sambandha. Manushyanam iti anushushruma. This will happen to the people. What will happen? Narake aniyatam vasaha bhavati. So manushyanam should be connected to this vakya karma. Kidrishanam manushyanam? Utsanna kula dharmanam manushyanam. So what will utsanna kula dharmanam? How is it related? Visheshana to manushyanam. మనుష్యాణం విశేషణం. It is visheshana to manushyanam. And Janardana is the sambodhana. Okay, so is the Anvaya clear here? మహోదయ, పదార్థలో నరకే నిరయ అని ఇచ్చారు. అంటే నిరయ అంటే, so this is paryaya padam to narakam, and but if you look at it closely, it is ni upasarga ri dhatu, and ri is to be hurt, to be killed or to be destroyed or to be hurt. In that sense, the ri dhatu can be taken. Ante ni again upasarga ni upasarga ri dhatu. So ivanni entante sometimes we come across words. See, naraka, we all know what that word is, but niraye is a new word to us. So through this we can learn some extra paryaya padal. So sometimes come across such words even in the previous shlokas. The actual word we are very familiar with, but the meaning whatever they have given is new to us. So that is a good way to learn new words, because we already know the actual word meaning. We can understand that they are used synonymously. So synonyms, basically this also will help us learn some synonyms of the words. Yeah. New synonyms. Astu. Anantaram Harsha Bhagini, पठितुमिच्छति वा? आं भगिनि, तात्पर्यं येषां व्याकरणं सन्धिः उत्सन् कुल धर्माणां मनुष्याणाम् उत्सन् कुल धर्माणां योगे मनुष्याणाम् अनुस्वर संधिः मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां योगे जनार्दन अनुस्वर संधिः अनुस्वार संधि नरके नियतम नरके योगे अनियतम पूर्व रूप संधि अनियतम वासः अनियतम योग वासः अनुस्वर संधि
वासो भवति त्यनु श्रूम वासः योगे भवति विसर्गः संधि सकारः रेफः उकारः गुण संधि ओके भवति योगे इति स्वर्ण दीर्घ संधिः इति योगे अनु शुश्रूम यण संधिः समासः उत्सन् कुल धर्माणां कुलस्य धर्मः कुल धर्म षष्ठी तत्पुरुषः उत्सन्नः कुल धर्मः येषां तेषां बहुव्रीहि कृदन्तः उत्सन्नः उत योगे सत् योगे तक कर्तरि नियतं नि योगे यम योगे त्य कर्मणि वासः वस योगे दुष् भावे तद्धितान्त मनुष्यः मनु योगे शुक शु योगे यत् मनोः अपत्यम् अपत्यम् पुमान् इत्यर्थः अस्तु भगिनि धन्यवाद भगिनी You just have to remember to pronounce the letters completely, like Kula Dharmaha. You are pronouncing it as Kul Dharmaha. It is Kula Dharmaha completely. Only when the halanta is given, like for Ut, Sad, you know, the Yam, where that line is there, only then you have to cut it. Otherwise, you have to pronounce it completely. Okay? Okay, धन्यवाद भगिनी. धन्यवाद. I will keep in mind भगिनी. I know it is for you because Hindi is your primary language. There, that is how you read. So I see that most Hindi speaking people have that habit of cutting the words. But in Sanskrit, only when that line is there, we cut the sound because it does not have a vowel following. So ut, sad, yam, like that. In Kula, the lakara has akara following it. So Kula Dharmaha, completely we have to pronounce. I know, Bhagini, I'm at disadvantage because I had schooling at so many different countries, and my mother tongue is Gujarati, but I hardly spoken that because I went through the different countries with the different languages, and now I'm married to the Tamilian, and that is a different story altogether. So my pronunciation has a effect of every yes. all my growing up part of it, but I'll try to focus. I think I should say my primary language is Sanskritam now because there is no other language that I can call it mine. Okay, good. Dhanyavad. So here in the Sandhi, we have Anuswara Sandhi and then Purva Rupa Sandhi. So what is the rule for Purva Rupa Sandhi? Allirani Bhagini, vaktum ichchati va? Namaste. Namaste. Purva Rupa Sandhi Niyamam. Purva Rupa Sandhi. I O अकारात् परे ऐ ओ आगच्छति चेत् ऐ ओ एषो भवति. అకారస్య అంటే జస్ట్ మనం పెడతాము అది అకారం రాయం కానీ బట్ దట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ స్టిల్ అవగ్రహం చిహ్నం భవతి. అనంతరం ఎణ్ సంధి నియమం ఈ ఊరు లో పరే असवर्णाः भवेत् चेत्
इकारात् यकारः उकारात् वकारः ऋकारात् रकारः आदेशो भवति। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अनन्तरं हियर् उत्सन्नकुलधर्माणां कुलस्य धर्मः षष्ठी तत्पुरुष उत्सन्नः कुलधर्मः येषां ते। So बहुव्रीहिः. Here उत्सन्नः, what does उत्सन्नः mean? सन्नः नष्टं destroying. नष्टं कुलधर्माणां वंशाचारधर्मं नष्टं भवति। So उत्सन्नः again in krudanta ut plus sad dhatu. So sad dhatu is like the seedati. Seedanti gatrani, that also is there, no, in another shloka. So that is that seedati is the same dhatu. So it means to be destroyed or to lose, to become weak in that sense, the sad dhatu. Utsannaha here is to be destroyed. In this case it is to be destroyed. Nashtaha jataha. Anantaram niyatam. So ni upasarga yam dhatu. So yam dhatu here in this case we can take it as there are several meanings for each of the dhatus. We have to take the meaning according to the context. So that is why it is important for us to read more and more literature so that we will know how each word is used in different contexts. So we will know all the meanings or the usages of a particular dhatu. So here yam dhatu is to keep under control, we can take. There are several yam dhatus. This one in particular is from the Churadi Gana. This matches in this context is what I felt. Okay, so niyatam. Anantaram vasaha. So vas dhatu ghai pratyayam. Anantaram tadhittanta manushyah manoho apatyam puman. And this is the shuk pratyayam, tadhitta pratyayam. Okay. Any other questions? Okay. Bhargavi Bhagini patati va bhavati? आं महोदये पठितवती। अस्तु अस्तु। मञ्जुला भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं महोदय। अहो आं पठतु। अहो बत। अहो बत महात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। पदच्छेदः। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः वयं यत् राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। पदपरिचय। अहो अव्ययं, बत अव्ययं, महत् सकारान्त बत अव्ययं, महत् तकारान्त नपुंसकं द्वितीया विभक्ति एकवचनं, पापम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनं, कर्तुम् अव्ययं, व्यवसिताः अकारान्त पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, वयम् अस्मत् शब्दं सर्वनामं दकारान्त प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, यत् अव्ययं, राज्यसुखलोभेन अकारान्त पुंलिङ्गं तृतीया विभक्ति एकवचनं, हन्तुम् अव्ययं तुमुन् प्रत्ययं, स्वजनम् अकारान्त पुंलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनं, उद्यताः अकारान्त पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। पदार्थः। अहो बत आश्चर्यं, वयं महत् अलघु, पापं दोषं, कर्तुम् आचरितुं, व्यवसिताः प्रवृत्ताः, यत् यस्मात् हेतोः, राज्यसुखलोभेन राज्यसौख्यलोलुप्त्वेन
लोलुप्यत्वेन स्वजनं निजजनं हन्तुं नाशयितुम् उद्यताः प्रवृत्ताः व्याकरणम् अन्वय sorry, I think I have skipped the page. अन्वय अहो बत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः यत् राज्यसुखलोभेन स्वजनं हन्तुम् उद्यताः आकांक्षा व्यवसिताः के व्यवसिताः वयं व्यवसिताः वयं किमर्थं व्यवसिताः वयं कर्तुं व्यवसिताः वयं किं कर्तुं व्यवसिताः वयं पापं कर्तुं व्यवसिताः वयं कीदृशं पापं कर्तुं व्यवसिताः वयम् अहोबत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः अहोबत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः कस्मात् अहोबत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः यत् उद्यताः अहोबत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः तत् किं यत् कर्तुम् उद्यताः अहोबत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः यत् हन्तुम् उद्यताः अहोबत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः यत् कं हन्तुम् उद्यताः अहोबत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः यत् स्वजनं हन्तुम् उद्यताः अहोबत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः यत् स्वजनं केन हेतुना हन्तुम् उद्यताः अहोबत वयं महत् पापं कर्तुं व्यवसिताः यत् स्वजनं राज्यसुखलोभेन हन्तुम् उद्यताः तात्पर्यार्थम् हन्त राज्यसुखस्य लोभेन स्वजनान् एव मारयितुम् उद्युक्ताः वयं महदेव पापं कर्तुं प्रवृत्ताः स्मः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः तो अत्र व्यवसिताः क्रियापदम् अस्ति सो व्यवसिताः मीन्स् प्रवृत्ताः in this context we can take it as nischayam kritavantah type like nischiyate means has been decided in that sense we can take okay so vayam kimartham vyavasitaah so here ke vyavasitaah vayam vyavasitaah so vyavasitaah is a akaranta pumlinga prathama vibhakti bahuvachanam right it is a ktha pratyaya so vyavasitaah sometimes ktha pratyaya can be taken in kartari prayoga also ktha pratyaya normally is a karmani the ktha pratyayanta kriya padani are normally used in karmani prayoga but sometimes they can be used as kartari also okay so here it is used in kartari sense so vyavasitaah ke vyavasitaah vayam vyavasitaah kimartham vyavasitaah vayam kartum vyavasitaah so kim kartum vyavasitaah papam kartum vyavasitaah kidrisham papam mahat papam okay and then next follows udyataah so tat kim yat kartum udyataah so here also again we have to see the connection between the two sentences ahobata mahat papam kartum vyavasita vayam yadrajya sukha lobhena hantum swajanam udyataah so here the first line is mahat papam kartum vyavasita vayam vyavasitaah so kim kartum vyavasitaah mahat papam kartum vyavasitaah we decided to make or perform a great sin okay so here kriya padam is vyavasitaah vayam is the kartrupadam kartum is prayojanam kim kartum mahat papam kartum papam will be the karma padam to kartum and mahat will be visheshana to papam
That is in the first line. Ahobata. Now this Ahobata is surprised. Arjuna is surprised at himself that what he was prepared to do, what he got prepared to do. Ahobata is an exclamation. Like the Sambodhana, you can write it. You can write it at the beginning of the Anvaya. So he's surprised. Okay. What does Vata mean then? That is also a kind of expression. Aho elano bata kuda atlane. Aho bata. It's more like a ascharyaarthaka exclamation. In exclamations also, you can have several different words with slightly different meanings. Some can be used in surprise, ascharyaarthakam, konni to indicate the sadness, like that. Sometimes happiness, like that. Ayyo, ayyo. Here ahobata is more like ఆశ్చర్యార్థకం. అంటే నేనంతటికి తెగించానా అట్లా. So is it really me who is ready to perform such a sinful action? In that sense, that word can be taken. Ante ఆశ్చర్యార్థకం. Anantaram dvitiyam vakyam kim yadrajya sukhalobhena hantum swajanam udyataha. So again, udyataha is also to get ready. So we got ready to kill our own people. Hantum. Why? Rajya sukhalobhena. With that greed. For the kingdom, for the sukhas, with that kind of greed, we got ready to kill our own people. Now here yat is there. So here this yat, yasmat hetoho, is taken. So the second line and the first line are kind of dependent on each other. So we got prepared to kill our own people, to perform such a great sin. We got ready, or we decided to perform such a great sin. Okay. And what is the reason for that? This Rajya Sukha Lobhena. Okay, yat. Here yat is because of the reason. See, the first line is, we got ready to perform such a sinful action. Why? Because this yat, you can take it like that. Why? Because we are greedy for the Rajyam Sukham and taken away by the greed for the kingdom and the Sukham. Rajya Sukha Lobhena Hantum Swajanam Udyataha. And because of that, we are prepared to perform such a sinful action. So that is how these two lines are connected. So here yat is because of that reason. Okay, in that sense we can take yasmat hetoho, because of that reason. Because of which reason? Because of the reason of the greed that we have towards our king, to get this kingdom and to enjoy the sukha. So here udyataha. In the second part of the sentence, we can take udyataha as the kriyapadam. Kim kartum udyataha hantum. Kan hantum swajanam hantum. Or kam hantum, because swajanam is in ekavachana. Kam hantum swajanam hantum. Kena. Kena hetuna. Kena here is not instrumental. Okay, by what are we killing? No, for what reason are we prepared to kill? Rajya Sukha Lobhena. Rajya Sukha Lobhena Hantum Udyataha. Janameva Hantum Udyataha. Okay, and because of this yat comes here. Because of this, we are prepared to do such a sinful action. The first sentence. We go to the first sentence. Okay. Okay. Anantaram Vyakaranam. Vanaja Bhagini, Patitum Ichchati va? Sandhihi. Papam kartum. Papam plus kartum. Anuswara sandhihi. Kartum vyavasitaha. Kartum plus vyavasitaha. Anuswara sandhihi. Vyavasita vayam. Vyavasitaha vayam. Vyavasitaha plus vayam. Visarga sandhihi lopaha.
यद्राज्य सुखलोभेन यत् प्लस राज्य सुखलोभेन जस्तो संधिः हन्तुं स्वजनं हन्तुं प्लस स्वजनम् अनुस्वार संधिः समासः राज्य सुखलोभेन राज्य सुखं षष्ठी तत्पुरुषः राज्य सुखे लोभः तेन सप्तमी तत्पुरुषः कृदन्तः व्यवस्थितः वि प्लस अव प्लस सो त प्रत्ययः कर्तरि उद्यतः उद् प्लस यम त प्रत्ययः कर्तरि अत्र सो अनुस्वारसन्धि विसर्गसन्धि जष्टसन्धि नियमं वदतु भगिनि जस्त्वसन्धि జపగడ జస్తు వర్గీయ తృతీయ అక్షరాలు జస్త్వంలో అవుతాయి. ఆ పూర్వపదంలో తకార శకారాలను తకార శవర్గాలు వస్తే జస్త్వం వస్తుంది. జస్లు తకార శకార వర్గాలు చకారం వస్తుంది. చెప్పగలను. वर्गीय व्यंजनात् परस्य न्यमङ्गणनान् वर्जयित्वा पदान्ते स्थितस्य वर्गीयव्यञ्जनानां मृदुव्यञ्जने स्वरे परे तत् वर्गीयव्यञ्जनम् आदेशो भवति महोदय. तृतीयव्यञ्जनम् आदेशः. तद् वर्गीयस्य तृतीयव्यञ्जनम् आदेशो भवति. जश् वर्णाः आदेशः भवति. आदेशः भवति. अनन्तरं समासः राज्यसुखलोभेन राज्यस्य सुखं राज्यसुखं षष्ठी तत्पुरुष राज्यसुखे लोभः. अत्र लोभः इत्युक्ते इष्टम् అంటే again ishtam can be taken positively and negatively. ati trishna ante greed, so greed in the rajya sukham. Okay, tena, the whole word again is in tritiya vibhakti, so tena saptami tatpurusha rajya sukhe lobhah, so that is why it is in saptami tatpurusha, but the whole word is in tritiya vibhakti. Anantaram, so atra saptami tatpurusha ante adhikaranam kim, deshaadhikaranam va kaladhikaranam va vishayadhikaranam va विषयाधिकरणम्. अस्तु. अनन्तरं व्यवसितः, so atra vi plus av plus so dhatu, so dhatu means to kill, to destroy, to end, in that kind of sense it is taken. Ante the dhatu itself has that meaning, but here we have vi and av, so because of these upasargas the meaning again will change a little bit. So here vyavasitaha means has been decided, and a decided kind of meaning is there. It will be surprising how the meanings can change by adding upasargas. So the dhatu sometimes can mean one thing, but with some certain upasargas the meaning will completely change. So this is one such example. Anantaram udyataha, idi kuda ante, udyataha also means to getting ready to kill, right? Swajanam hantum udyataha, getting ready to kill. So here yam dhatu again is to obstruct ane arthamlo teeskochu. The ud upasarga, by adding that it will come as getting ready or prepared. మహోదయ ఇక్కడ ఇది తా ప్రత్యయం అంటే దీన్ని భూతకాలంలోనే తీసుకోవాలి కదా, కర్తరిలో అయినా భూతకాలం కిందకి వస్తుంది కదా. భూతకాలం కిందకే వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని కొంచెం దీని నియమాలు చెప్తారా? కర్మణిలో తెలుసు కానీ కర్తరిలో ఎక్కడ వాడాలి నియమం సరిగ్గా తెలియదు. అకర్మక క్రియాపదాలు ఎక్కువ తీసుకుంటాం ఇక్కడ. అకర్మక ధాతువులు, సారీ, when the dhatu is akarmaka and the kha pratyayanta of that can be used in kartari prayoga. Okay.
Only when using akarmaka. Yes. Only when, okay. It can be used in Kartari Prayoga also. Oh, thank you, Mahoday. Anantaram, Ramadevi Bhagini. पठितुम् इच्छति वा? आं महोदय। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। पदच्छेदः। यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे अन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत्। पदपरिचयः। यदि अव्ययं माम् अस्मद् शब्दं दकारान्त सर्वनामपदं द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। अप्रतीकारम् अकारान्तः पुंलिङ्गः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अशस्त्रम् अकारान्त पुंलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। शस्त्रपाणयः इकारान्त पुंलिङ्गः प्रथमा बहुवचनम्। धार्तराष्ट्राः अकारान्त पुंलिङ्गः प्रथमा बहुवचनम्। रणे अकारान्त पुंलिङ्गः सप्तमी एकवचनम्। अन्युः हन् हन् धातु परस्मैपदी कर्तरि लिङ्ग विधिलिङ्ग प्रथमपुरुष बहुवचनम्। तत् तत् तद् शब्द सर्वनाम शब्दं नपुंसकलिङ्गं प्रथम एकवचनं। मे अस्मद् शब्दं दकारान्तः सर्वनामपदं षष्ठी एकवचनं। क्षेमतरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। भवेत् भूधातु परस्मैपदी कर्तरि विधिलिङ्ग प्रथमपुरुष एकवचनं। पदार्थः। यदि पक्षान्तरे शस्त्रपाणयः आयुधधारिणः धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्रपुत्राः अशस्त्रम् आयुधरहितम् अप्रतीकारं आयुधरहितम् ఆయుధరహితం కాదు ఆయుధరహితం అంటే ఆయుధాలు లేకుండా ఉండడం. ఆయుధరహితం. ఓకే. అప్రతీకారం ప్రతిక్రియాశూన్యం. మాం రణే యుద్ధే హన్యుః నాశయేయుః తత్ మే మమ क्षेमतरं शुभकरं भवेत् स्यात्। अन्वयः। यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रं अप्रतीकारं मां रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत्। आकांक्षा। हन्युः के हन्युः धार्तराष्ट्राः हन्युः धार्तराष्ट्राः कम् हन्युः धार्तराष्ट्राः मां हन्युः धार्तराष्ट्राः कीदृशाः मां हन्युः धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः मां हन्युः धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः कीदृशं मां हन्युः धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रं मां हन्युः धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रं पुनश्च कीदृशं मां हन्युः धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां हन्युः धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां कुत्र हन्युः धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां रणे हन्युः। यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां रणे हन्युः किं भवेत्? यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां रणे हन्युः तर्हि क्षेमतरं भवेत्।
यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां रणे हन्युः तर्हि किं क्षेमतरं भवेत्? यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां रणे हन्युः तर्हि तत् क्षेमतरं भवेत्। यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां रणे हन्युः तर्हि तत् कस्य क्षेमतरं भवेत्? यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां रणे हन्युः तर्हि तत् मे क्षेमतरं भवेत्। तात्पर्यम् किञ्चिदपि प्रतीकारम् अकुर्वन्तम् अगृहीतशस्त्रं च मां गृहीतशस्त्रः एते कौरवाः यदि युद्धे मारयन्ति तर्हि तदेव मम क्षेमतरं भवति इति भावयामि। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। This shloka is pretty simple. Hanyuhu kriyapadam. Ke hanyuhu dhartarashtraha hanyuhu. So kartrupadam kim? धार्तराष्ट्राः। Karmapadam kim? माम् Karmapadam mam. So dhartarashtraha kartrupadam, mam karmapadam, hanyuhu kriyapadam. Anantaram kidrishaha mam shastrapanayah. So here kidrishaha dhartarashtraha mam hanyuhu. If we write like that, it will be less confusing. Okay? Dhartarashtraha mam hanyuhu. Kidrishaha dhartarashtraha shastrapanayah dhartarashtraha. Okay? Means the Dhritarashtra's sons who have weapons in their hands. So here shastrapanayah is visheshana to dhartarashtraha. So kidrishaha dhartarashtraha shastrapanayah dhartarashtraha mam hanyuhu. So you can put the kidrishaha in the front. That will make it a little easy. Okay? So shastrapanayah dhartarashtraha kidrisham mam hanyuhu ashastram mam hanyuhu. So ashastram will be the visheshana to mam. Shastrapanayah will be visheshana to dhartarashtraha. Dhartarashtraha is the kartrupadam and mam is the karmapadam. Punascha kidrisham mam apratikaram mam. Apratikaram is another visheshana to mam. So the word mam has two visheshanas. Ashastram, apratikaram. Anantaram kutra hanyuhu, rane hanyuhu. So rane is adhikarana. Deshadhikarana. Yadi dhartarashtraha shastrapanayaha ashastram pratikaram mam ashastram apratikaram mam rane hanyuhu tarhi kim bhavet. So if they kill us in the war field, okay, what will happen? It will be good for us. Kshemataram bhavet. So here in the second sentence, bhavet is the kriyapadam. Okay, in the second sentence, bhavet is the kriyapadam. Kim bhavet? Kshemataram bhavet. Kim kshemataram bhavet? Tat kshemataram bhavet. Here that tat is that killing. It indicates hanyuhu, that killing of us will become good for us. Okay? Kasya kshemataram bhavet? Me kshemataram bhavet. Me here is in Shashti Vibhakti. So that is why kasya is used. It will be good for us. Okay? So that is the anvaya here. So here, yadi mama pratikaram ashastram shastrapanayah dhartarashtraha rane hanyuhu tanme kshemataram bhavet. So here we have tat me kshemataram bhavet. So here that tat indicates the killing, which is indicated in the previous sentence. Okay? So yadi is given. Okay? Yadi mam apratikaram ashastram shastrapanayah dhartarashtraha rane hanyuhu. So if, okay, yadi means if the dhartarashtraha who are holding the weapons, shastrapanayah dhartarashtraha rane mam apratikaram mam ashastram mam hanyuhu tarhi
tat me kshemataram bhavet. Okay, so yadi is there, so tarhi. We can take adhyahritam of tarhi and join the two sentences using these two. Okay. Anantaram. Ramurthy Mahodaya, Vyakaranam patitum ichchati va? Ramurthy Mahodaya, अस्ति वा? अस्तु. Subbarao Mahodaya. Can I, madam? अस्तु अस्तु सन्धिः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं प्लस शस्त्रपाणयः अनुस्वारसन्धिः धातराष्ट्ररणे धातराष्ट्रारणे धातराष्ट्राः प्लस रणे विसर्गसन्धि विसर्गलोपसन्धि हन्युस्तन्मे हन्युः प्लस तत् विसर्गसन्धि सकार तत् प्लस मे तन्मे अनुनासिकसन्धि क्षेमतरं भवेत् क्षेमतरं प्लस भवेत् अनुस्वारसन्धि समासः अप्रतीकारं न विद्यते प्रतीकारः यस्य सः अप्रतीकारः तम् अप्रतीकारः तं नै बहुव्रीहिः अशस्त्रं न विद्यते शस्त्रं यस्य सः अशस्त्रः तं नै बहुव्रीहिः शस्त्रपाणयः शस्त्रं पाणौ येषां ते व्यधिकरणबहुव्रीहिः समासः कृदन्तः प्रतीकारं प्रति प्लस क्रू प्लस घन प्लस भावे घन भावे तम प्रतीकारः प्रतीकारः तद्धितान्तः महोदय महोदय अस्तु सो तद्धितान्त धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् अनन्तरं क्षेमतरं क्षेम प्लस तरप् प्रत्यय अतिशयार्थे अतिशयेन क्षेमम् okay means a lot of good atishayena kshem. So here the sandhis are normal anuswara sandhi and visarga sandhi. Anantaram in samasa apratikaram. So na vidyate pratikaraha yasya saha apratikaaraha. So apratikaram mam means me who is not showing any resistance. Okay, so when a war is happening or when a fight is happening, both parties react. So Arjuna is feeling better that when he is not reacting and when he is not holding any weapons, and if Dhritarashtra's sons attack him and kill him, that is much better for him because he feels that that way he is not doing any sinful action. So he feels that that will be better for him. So apratikaraha means not showing any kind of pratikar, means resistance, means any action against them. Anantaram na vidyate shastram yasya saha ashastraha, he who is not holding any weapons. Shastram panau yesham te shastrapanayah, he who has weapons in his hands. Vyadhikarana bahuvrihi, why vyadhikarana? Shastram is in prathama vibhakti, panau is in saptami vibhakti. So both are in different vibhaktis, so vyadhikarana bahuvrihi. Pratikaram, prati upasarga and kru dhatu and ghai pratyaya. Here vikalpena upasargasya dheergaha bhavati. So pratikaraha pratikaraha rupadvayam bhavati. Okay, and we discussed those two already. Okay, any questions? Okay, Sai Sulochana Bhagini, patitum ichchati va? Sulochana Bhagini?
Subbarao Bhagini, sorry, Mahodaya. आं महोदय आं महोदय ओके ओके आं महोदय सुलोचना अहं सुलोचना पठतु पठतु सन्धि खलु महोदय सन्धि अभवत् श्लोकं पठतु एवम् उक्त्वा अर्जुनः अस्तु अस्तु एवम् उक्त्वा अर्जुनसङ्ख्ये ततः केव खलु महोदय एवम् उक्त्वा अर्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः पदविच्छेदः एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः पदपरिचयः पदम् एवम् अव्ययम् अर्जुनः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं एवं पठनीयं खलु क्षम्यतां उक्त्वा अव्ययम् अर्जुनः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं संख्ये अकारान्त नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्तिः एकवचनं रथोपस्थे अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्तिः एकवचनं उपाविशत् योग विश परस्मैपदी धातुः कर्तरि लंग प्रथम पुरुष एकवचनं विसृज्य अव्ययम् सशरम् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीया विभक्तिः एकवचनं चापम् अकारान्त पुल्लिंगः द्वितीया विभक्ति एकवचनं शोक संविघ्न मानसः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं पदार्थः अपि पठनीयं वा महोदय आं भगिनी पठतु पदार्थः संख्ये युद्धे एवम् अनेन प्रकारेण उक्त्वा भाषित्वा शोकसंविघ्नमानसः दुःखाकुलचित्तः अर्जुनः धनञ्जयः सशरं सबाणं चापं धनुः विसृज्य मुक्त्वा रथोपस्थे रथमध्यभागे उपविष्टवान् अन्वयः संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत् पठतु भगिनि अन्वयं महोदय अस्तु आकांक्षा उपाविशत् कः उपाविशत् अर्जुनः उपाविशत् कीदृशः अर्जुनः उपाविशत् शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः उपाविशत् किं कृत्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः उपाविशत् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः उपाविशत् कथम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः उपाविशत् एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः उपाविशत् कुत्र एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः पुनः किं कृत्वा उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः विसृज्य उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः कं विसृज्य उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः चापं विसृज्य उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः कीदृशं चापं विसृज्य उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः सशरं चापं विसृज्य उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः सशरं चापं विसृज्य कुत्र उपाविशत् संख्ये एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः सशरं चापं विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत् तात्पर्यमपि पठतु भगिनि युद्धक्षेत्रे अर्जुनः श्रीकृष्णम् एवम् उक्त्वा धनुः बाणं च विसृज्य दुःखतप्तमानसः सन् रथे उपविष्टवान् धन्यवादः
So atra kriyapadam kim? Upavishat. Upavishat. Kartrupadam? Kartrupadam Arjunah. Arjunah upavishat. Upavishat. Shoka samvignamanasaha kim bhavati? Arjunasya visheshanam bhavati. Uktva kim bhavati? Uktva atra tvapratyayanta rupam bhavati. Tvapratyayam purvakalah bhavati. Purvakalah, astu. Upavishat purvakala, because both actions are done by Arjuna and uktva is done before upavishat, so purvakala. Purvakalah. Evam uktva. So what is evam? Evam avyayameva kalu evam. Avyayameva karaka sambandha. Karaka sambandha karma karakah bhavati. Karaketara sambandham asti va? Karakah tu avyayam karakam bhavitum arhati va mahodaya? No, that is what I am asking. If it is a karaka sambandha, you tell the relation, otherwise karaketara sambandha api. Astu. Karaketara sambandha eva bhavati. So, ante again, what is the, how will you label that relation? Evam uktva atra artham kim dattam asti anena prakarena, means in this way. So kriya visheshanam bhavati. Astu astu. Mahodaya. Kriya visheshanam uktva. Kutra sankhye. So sankhye kim bhavati? Karaka adhikarana karakam bhavati. Ante to which kriya padam? Upavishat ityasya eva. Upavishat eva. Uktva ki. It is connected to uktva. Sankhye shoka samvignamanasaha arjunah upavishat. Upavishat. Sankhye upavishat nasti kalu. Yuddham chundipoledu kada. Yuddhamlo vidhanga matladi. Kshamyatam. So sankhye will be adhikarana to the kriyapadam uktva. Uktva eva. Astu. Evameva. Punaha kim krutva upavishat? Visrujya will also be purvakala. Purvakala to upavishat. Chapam. What will chapam be? Chapam be karma padam to visrujya. Uttama. Kidrisham chapam sasharam chapam. Sasharam will be the visheshanam of chapam. Uttama. Anantaram kutra upavishat? Rathopastha upavishat. Rathopasthe. So rathopasthe will be adhikarana karakam. Adhikarana to upavishat. Deshadhikarana eva. Deshadhikarana astu. Uttama. So this is also a simple shloka. Many times, like we will have all the basic karaka sambandhas and a few karaketara sambandhas, and the shloka will be straightforward. Sometimes, like how we have seen in the previous 3 or 4 shlokas, the 2 lines will be connected with the hetu. Either the dependency will be there. Because this happened, that will happen. In that cases, we have to be a little careful to connect the meanings. Astu. How have you decided that this Rathopastha is Saptami? Because it is not given as Rathopasthe. It is but it is given as Rathopastha. Is it a print mistake or? I think it is, let me see in some other book. Rathopasthe upavishat. Rathopastha. Atra yantavanta yalopah bhavitum arhati va mahodaya? Rathopastha. Yes, correct. Rathopasthe upavishat. It should be Rathopasthe. Sandhi bhavati anantaram yakarasya lopaha bhavati. Yalopaha. So from the meaning here, like we can take it like from the meaning, we can figure out that it has to be Rathopasthe.
So then why did they write Rathopastha? So it has to be, like Bhagini said, the Sandhi. We have to look out for the Sandhi. Okay. So Subbarao Mahodaya, Patitum Ichchati va? आं महोदय व्याकरणं सन्धिः उक्त्वा अर्जुनः उक्त्वा प्लस अर्जुनः सवर्णदीर्घसन्धि रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थे प्लस उपाविशत् यान्तावान्ता देशसन्धि यदोपः प्रकृति भावश्च सशरं चापं सशरं प्लस चापं अनुस्वार संधि चापं शोक संविघ्न मानसः चापं प्लस शोक संविघ्न मानसः अनुस्वार संधि समासः रथोपस्थे रथस्य उपस्थः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुषः सशरं शरेण सह वर्तते इति बहुव्रीहिः शोक संविघ्न मानसः शोकेन संविघ्नं शोक संविघ्नं तृतीया तत्पुरुषः शोक संविघ्नं मानसं यस्य सह बहुव्रीहिः कृदन्तः विसृज्य वि प्लस सृज्य प्लस यप संविघ्नं सं प्लस विज प्लस क्ता कर्तरि तद्धितान्तः मानसं मानस प्लस अण् Manas plus स्वार्थे Manas plus and मनस प्लस अण् स्वार्थे मानस. So here we have Savarna Dirgha Sandhi, Yanta Vanta Desha Sandhi. So what is the rule for Yanta Vanta Desha Sandhi? Yanta Vanta Desha Sandhi A O I O परः अचुवर्णम् अस्ति चेत् ऐ औ स्यात् भवति. लोपः कदा भवति? लोपः पदान्ते लोपः भवति. पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पेन लोपः भवति. अस्तु. अनन्तरं so samasas. So rathopasthe. So here upastha is upa plus stha dhatu. Upasarga stha dhatu upasthaha. Okay, rathasya upasthaha. Anantaram sasharam sharena saha vartate iti bahuvrihi. Sa purvapada bahuvrihi asti kalu tateva. Anantaram shoka samvigna manasah. Shokena samvignam. Shoka samvignam. Tritiya tatpurushaha. Ante being indulged. Not indulged is the right word, but taken over by the shoka. Immersed, madam. Immersed is a better word, yes. Anantaram shoka samvignam manasam yasya saha. So the mind or manas which is taken over by the shoka samvignam. He who has a mind or a manas that is immersed in shoka. So that is also bahuvrihi. And visrujya is a lyabanta srij dhatu samvignam sam plus vij dhatu sapratyaya. This vij dhatu also we have two forms are there. Both meanings are same. The meanings of the vij dhatu in both the ganas is the same. So I think we can take anything, or we have to just watch out. How do I say? We have to look at other analysis to see which gana dhatu is taken here. Because in both the ganas, this dhatu has the same meaning. The rudhadi gana and the tudadi gana. In both these ganas, the vij dhatu is there and the meanings are similar. Okay. So anantaram manasam is a tadhita. That's all. So with this we complete the first adhyaya.
Any questions? Mahoday, this samvignam, how it will become sam plus vij plus kta? So here, this vij dhatu is a little, like the forms are very different. Vinakti. In the vij dhatu of the Rudadigana, the Prathama Vibhakti of the Latlakara is like Vinakti. And that of the Tudadigana is Udvijate. So the forms are a little different. So we have to see the prakriya, how it changes. Oh. Okay? Okay, ma'am. Okay. So any questions if you have, you can always post in the group. We have, the time is almost up. I thought if we complete a little early, we can have somebody read all the shlokas of the first adhyaya. Anyone would like to read, or shall we do that some other time? I can do, I think. Paఠितुं शक्नोमि यदा सर्वे इच्छन्ति चेत्. So I want Sulochana Bhagini, you can read 10 shlokas. After that, Ramadevi Bhagini will read another 10 shlokas. Like that, Manaja Bhagini api 10 shlokas. Okay, we'll first start like that. Sulochana Bhagini. श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं. धन्यवादः. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च हणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। धन्यवादः मान्य। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अस्तु, अनन्तरम् अलिवेलु भगिनी और मंजुला भगिनी। आं भगिनि। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः राज्यस्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्न स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रापश्यद्भिर्जनार्दनाम्। अस्तु भगिनि। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णमधर्मोऽभिभवत्युता। धन्यवादः भगिनि। नमस्कारः। मंजुला भगिनी पठितुम् इच्छति वा? भगिनी ओन्ली 20 श्लोकास् I can, first 20 I know. ఓకే ఓకే, ఇంకెవరైనా చదువుతారా? महोदय पठामि। पठतु पठतु।
अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माच्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ तत्सत् ధన్యవాదాలు. మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టున్నారు ఫస్ట్ లో కంటే ఇప్పుడు చాలా బాగా చదువుతున్నారు. ధన్యవాదాలు భగిని. కాకపోతే ఒక్కటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ ఇస్ when you are splitting the pada you have to do the sandhi vicheda there. Say for example in the last line dhartarashtrarane hanyuhu tanme kshemataram bhavet, అక్కడ హన్యుహు విసర్గ సంధి స్ప్లిట్ చేయాలి. Similarly in the previous line yadi mama pratikaram ashastram shastrapanayah, so after every 8 aksharas that is where we split. Either you split, and when you split if there is a sandhi there we have to split the sandhi, otherwise you read the whole line without pause. Meer pause iste you have to split the sandhi. If you don't pause then you should not break the sandhi. Sometimes people will not pause but will break the sandhi, and sometimes they will pause but will not break the sandhi. So rendu cheyakodu. Padam by padam is better so that we will have a chance to take a breath. And after every 8 aksharas, because this is anushtup chanda, and in some shlokas you will have 11 aksharas. Akkadakada we have another chandas. Most of the shlokas are anushtup, only some shlokas are of a different chandas where it will have 11 aksharas. Okay, and Alivelu Bagini, you also, whenever there is this visarga followed by sakara, then you have to pronounce the visarga also as a sakara. Like in the 34th shloka, matula vasura utraha lastam dinastatha. Otherwise everything else you read well. With the visargas, that is the rule we have to follow. Ante doing continuous, if a visarga is followed by sha, like shiva shakara, then visarga you have to replace it with shiva shakara. If it is followed by sakara, then replace it with sakara. If it is followed by pakara, then you have to upadmaniya. And if it is followed by ka, then jikvamuliya. Okay, like that we have to do. Only that you take care, otherwise yours is fine. And even that splitting of the pada in a few places you did not do. Okay, Bhagini. Astu Bhagini. Otherwise it was very good. And for the rest of you who are not yet comfortable reciting the shlokas, the reason why all of us are able to recite well is because there is a organization that is teaching online how the recitation. So I shared the link before. You can do it on your own, following the recordings, or you can enroll with them where there will be a guided
session. And every week they will ask you to also read once again to test if you got the pronunciation correctly. So I will once again share, because it will be nice now that we have completed the first adhyaya. You read the shlokas and see if you are able to recollect the meaning of the shlokas word by word. So that will help. That is the reason why we are doing all this, right? Finally, we should be able to read the shlokas and be able to visualize the meaning. So that you practice with the first adhyaya now. That we have discussed all the shlokas word to word meanings. Now each shloka, as you are reading, try to visualize that meaning. Okay, with some shlokas, it might take a little time because there are a few new words. But the more you do that practice, the more visualization we will be able to do. And, that was the main purpose of you learning Sanskritam. So that will be served. Okay? Astu. So, Shanti Mantram. Chari Mahoday చెప్తారా? సర్వేష నాకు అంత నోటికి రాదు మేడం. మేడం నేను చెప్తున్నాను. చెప్పండి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యః ధన్యవాదాः. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాः సర్వేభ్యः. ధన్యవాదాలు.